Sanibonani nginamukele ku YouTube channel. Thank you so much ukuthi nizolana nizobona. So la sesikule platform yes ngithe lana sizocathulisana kancane so step by step ukuze sibone ukuthi ke register kanjani. Njengoba nileke nibona imibhalo yehle enyuka okwenzakalayo ukuthi sesiku yes program. Ubone lapha na phezulu kubhalo uyesforyouth.co.za. Leyangidi eseceleni ibalekile. Chaza ukuthi le site is secured. Shutha ngikukhone ukuthi bakhijack bathathe izinto zakho noma kanjani. So noma usesha noma ungayini ubuyikhumbula ke leyangidi. Asekho ke lapho kwesikhashana njengoba ufikile la ku yes program izokukhombisa nje ukuthi akuyona kuphela eyethu abantu abafuna umsebenzi but kodwa yabantu nabo abafuna ukuletha imisebenzi emphakathini kodwa ke babahlolisisa kahle labo bantu ikakhulukazi laba abafuna ukuthi ke i-score or izinga le-BEE yabo yephezulu. So siyakule mcibisho lo ke emithathu beyilapha ekhoneni ubone yayibona nayi 1 2 3 muciphiza nje lapho izobe sekukhethisa ke ukuthi ke for business or for what nasithi for youth siyazi ukuthi sizeleni la for youth. So mongena ku for youth ungasithatha ke isikhathi ufunde nje ukuthi bayamayelana nani noma benzani baqhamuke kanjani bathembeke kangakanani kodwa sithina zele ini ukuregister khalakatha ithi laba upress register umlingo ke registration guys. Yabona itheni inengidi futhi it's sayouth.mob. Itheni laphana connect with opportunities. What can I apply for? So yabona ukuthi yini into ongayi-applyela la. Isicelo ongayifaka iziphi? Semsebenzi job opportunities, entrepreneurial opportunities, youth opportunities, skill opportunities. So kuchaza ukuthi noma umuntu nje ufuna ukufunda iskill so uyeza khona la owamakhono. So for imisebenzi noma umuntu ufuna amathuba emabhizinisi noma usomabhizinisi nokukhulisa nje intsha ngendlela ethize wena kuthiwa lapha apply for opportunities now. Noma if you already have an account already registered just log in thina sizo apply for opportunities angithi mawehla kancane ekukhombisa ukuthi yini okunye ongakuthola la ama interview tips ukhasila ama job search kuningi kodwa namhlanje sizofocus ekuregistereni lokho kunye konke okukhona ngizonicathulisa kancane bese kuhamba isikhathi okwamanje asibeni nje la kule platform sibe abantu abazoregister ukuze sikwazi ukuxhumana or sithole yonke lento le platform elethayo. Yithi ke laba sesithe apply for opportunities. Iyakutshela ukuthi uma ufuna uku-apply kumele ujoyine or uma ufuna uba part of these opportunities. Ayike ukujoyina kumahhala ukuthi wena nje uciphiza kuphela ujoin ube ingcenye yabo kumahhala into nje engathi uyabhadalela mhlawumbe le internet ngoba la isiyasho ukuthi ngoba sesithe join iyasho ukuthi uzodinga ini uzodinga i-ID yakho i-ID number. So i-ID number khona ku-certificate sokuzalwa noma epasini bese ithi ifuna i-zip code i-postal code uyazazi ukuthi waseBergville uvela uthi 3350 noma wathi wayekuphi ufaka ke leyo postal code yangakini bese uwazi ukuthi hawu nginazo lezi zinto ngiyiphethe esandleni uthi I'm ready uzothatha nje imizuzu emine only 4 minutes wenze isimanga ke salana guys sesithe I'm ready kusho wena uthi so ready na i-ID yakho iphethe ngesandla ciphiza ukuthi wena uzoletha i-ID. Uma ungasewa South Africa upressa upassport uzofaka i-passport number. Okay? Ufake i-ID yakho or i-passport yakho sibe yakubuza ke imininingwane. Sesiqedile sesiyaregister ke manje. Ufaka igama lakho njengoba evelile epasini or kwi-passport ngokulandelana kwawo. Ufake nesibongo sakho. Siyehla ngithi uyazazi ukuthi wakabani. Anginendaba ke ngiyadlala ubhale nje lokho kusepasini. Faka i-ID number yakho uzobona uqeda ufaka i-ID kubuza i-birthday but i-birthday uqeda ukufaka nje i-ID yangithi South Africa i-birthday ihamba ne-ID izovela calculate leke i-birthday yakho. Race balekile uyi-BEE wena African Black. Le platform yenzelwe thina so uyafaka ke lapho ngokukhulu usiqatsha ukuthi umuntu omnyama. Inamba izithi e-WhatsApp or inamba yakho yocingo ngenze ukuthi siyafana number yakhe WhatsApp nenamba yocingo faka ke lo number right guys so that uzokhona ukutholakala nama WhatsApp azokhena ungena kubo bafuna nje ukukusiza ukuthi iWhatsApp ngoba iyashesha futhi nani data iWhatsApp kuphela uthi nje ukuxhumana kube lula. I-email naye ke enye indaba ye-email ethi sazoyibheka emva kwakhona lo ngizonisiza ukuthi ivulwa kanjani into elula lo kodwa ke okwamanje noma ungasayikhumbuli ilona yakho ubuvela uthi ke I don't have nanti box list I don't have an email uthi mhlawumbe usakhumbula ne-password yakho ngoba bazokusendela izinto lapha ungabusakwazi ukuyithola maybe kuthumelela izinto so it's I don't have
uvala umlomo mase uzosipressela next. Bonani-ke ukuthi kwenzakalani kimi. Angithi mina-ke kusho ukuthi ngajoyina kudala ngoba nganginifihlela ubangani bami. Cha ngangifihlele. Ngangazi ukuthi anazi. Hayi bandla angazi. So ngoba mina ngajoyina iyangitshela lapho uthi sisi wena wakwajoyina. So sengizovele ngiye lapha ku-already registered. Wena kuwe ngeke isho njalo. So ake sithi nawe wakwa-register kungazi. So la phakathi. So ke sengizobuyela-ke ngithi log in. But mina ngisakhumbula lutho yami into engikhumbulayo nje ID ngoba into engashintsha. So ngizofaka i-ID yami mase bayangibuza i-password yami anginayo. So ngizoya lapha kule nto eblue ebhala ukuthi I forgot my username or password ngiciphize lapho uma ngiqeda ukufaka i-ID number yami. Ngizofaka nje kuphela i-ID yami ngoba ngeke ngikhohlwe bese ngithi I forgot my password or username. So mhlawumbe nawe khona kwakuregister noma okwathola lolu sizo so ukhohliwe mhlawumbe bavele bakutshele kanje ngami ile nto okumele uyenze. Uma ufika ku I forgot my password sengifundile ukuthi angiciphezele la bhokisi eliblue elibhala ukuthi keep me logged in ngifake le tick khona ngize ukuthi njalo uma ngingena la ngithole vele yabo ku right. Would you like to reset your password? How kanjani? Ngithe mina-ke nge-email angithi mina nginayo guys. Nina ungavela ukuthi SMS ungana email ufake inamba yakho ke right. Ufaka ID yakho ke bese bayakubuza ke le wena oyikhethile. Uthi ukhethe email bazokubuza email yakho njengami. Uthi ukhethe SMS bazokubuza inamba. Bakusendele ilink ke yokuthi reset password. Yabona? Nina kani nazo lezo nkinga ngithi niyaqala. Nasengilungiselela lokho ukuthi ngizokwazi ukuthi ke ngikwazi ke phela ukwamukeleka la ngizonifundisa ukuthi phakathi utholani. Angithi imike lo mandla sengifaka hayibo by wrong sengifaka email yami ngoba nalento email guys ibalekile. Ngifuna ukungitshela ukuthi lapha rank intombeni blokile. Nenze njani? Hayibo sindana ama-email nina. So sebengisendelile ukuthi ku-email yami nayike into enje ngaya ku-email yami mabe ngekho phela ngaleso sikhathi. Ngafike ngathi tofo ngaresetha ngakhanda ke password yami entsha kanokusho engeke ngiphinde ngikhohle. Hayibo ngize ngayi screenshot ngayishoot ngoba hayibo lezi zinto sikhohlwa kalula. Naba bathi mlaba you successfully yenza kahle password yakho. So kuthiwa ke create username ila kwena kuzosho njalo kuwe next. Uma uqede kuzothiwa yini kuwe create a username. Uzobona ngifake igama lami ngathi nalibona bayalala. Ngoba yikho into special ngaleli gama. Chaza ukuthi noma ungawubani usengavela lisebenzisa igama lakho ayenze i-username akafuna ukurobha le account yakho. Yobe ngebalivume igama noma ungalifaka nge-capital letter cha. So faka igama elingekho ku-ID yakho elingekho kule mniningwane yakho ifakile epersonal khona elingeze ukuqageleka. Ngizobona-ke ukuthi mina ngizofaka bani. Mhlawumbe noma ungafaka igama likagogo wakho ngoba nje alikho ipersonal lakho kuzoba right. So ngihlala-ke ngicabanga ngithi yazini angisuse le nto ngithole into-ke eseceleni ezokwazi ukuthi ngibe ne-username. Angithi qakela nawe noma ungabhala isitop sangakini. Ngiyadlala bhala i-handle yakho nawo ku-TikTok ngimlo ngibhalile-ke uzobona ezoyilithatha. Yabo sengizothi next sengine-username. Set security le ibalekile ngoba nawo njengoba ujoyina lapha ekubuzile ngithi set up security questions. Le question yokuthi mzokwane nawe usukhohlwe i-password njengami noma ukhohlwe imininingwane yakho kuba la ukwazi ukusizakala. So it's my uyakhetha dream job, first friend or mina ngikhethe u-dream job. Hawu bandla ukuthi ngangifisa kuba yini ngisesemncane when I was a child. Cabangani ukuthi ngangifuna kuba yini? Ngangifuna ukudance. So uyabhala ke nami ukuthi wafuna ukuba yi-pilot uthi pilot uma ukuthi wafuna ukugana uyabhala uthi makoti. Kodwa lokho ukukhumbuleke ngoba mzukwane ubadinga bokubuza le mbuzo ukuze baqondisise kahle ukuthi uwe ngempela yini ofuna ukujoyina ofuna ukungena mzwana udidise ilona yakho imininingwane yakho yokuloga in. So yabona it welcome back. I'm sure kuwe itheni welcome ngoba ukwazi shame waxaka. Bonani into ebalekile la i-address. Ngisho ukuthi noma ungafaka le yasekhaya yabo le kamasipala uthi le emazezini kwabani angithi ngazathi ngaba ngabe seniphapha ngisho amaronda asekhaya. Yes, ufake leyo ni-educational experience yona into ebalekile la. Bheka nje ukuthi ngiyithanda kanjani umsebenzi mina. Ngithe ngifika nje sengile
kuma-jobs. Bhekani, truck drivers, cleaner, housekeeping, wonke umuntu amukelekile guys la. Abeminyaka yakho umsavuma, hamba ufaka iminyaka forklift driver. Bonani eprime location la kusemfuleni eGauteng. Bazoba right abantu baseGauteng. Cha. Nani ni right noma ungathi uyikuphi ukuthi ngoba mina ngangifaka address yaseGauteng, I think maybe iyo le. Mhlawumbe ngangise Sasolburg. Yakakuba ngangifunde eValpela. Niyakwazi lokho. Commons is in Joburg. Ngisafuna ukubasebenzela lapho sengaba right. So kunayi driver, staff security. So nje yabona sikasizakala wonke umuntu no bafowethu lapha erank njengoba beqhuba ama-taxi bangagcina bezoyiqhubela khona la naba abantu abafuna code 14 abafuna ama-driver. So nje muno matric wakho uneminyaka eqala ku-19 ku-29 nanka amathuba guys. Wena kanje into ebaleke bekumele uqale lapha yile nto engiqalile emsebenzini ku-profile angithi nalibona into ichashaza libovu libhala uprofile nomuntu unyana ufaka imininingwane yakho personal details, i-address, educational background. Educational background bazokubuza nje ukuthi wakwafunda kuphi, ufaka isikole, high school. Sengizole nginivulela la nibona imininingwane yami, ufake ke ama-PC high school, ubhale qualification grade 12 mokuthi lawo grade 9 whatever ufaka la bese ngithi my voice. Kusho ukuthi mase khamba isikhathi usojwayele nawe uzofaka ukuthi ke yini imibono nayo. Yabona? Manje yona mbono register yokuba ngisicefe. Mune experience history safaka lapho. Na ke home senginikhombisa nje ukuthi kunama resources ukuthola lapha lokho kunye ukuthi ke how do you hustle job opportunities leyo ma resources yiko lokho asikho lapho so like registering. Focus faka lapha education background ufake personal information, address. Benzela ukuthi ke amathuba seduze nawe bakwazi ukukusendela amathuba seduze nawe kunokuthi bakususe eBigville bakuse eKapa yabo o bakususe eKapa bakuse Rustenburg bafuna ukwenza inkinga ezinjalo. Nake bona iMessenger oyiclean Empath Trust ilebho le. Ufuna nje umuntu abazomehlisa amamiyeka awusilethele ini awuclean ini. Cabanga guys. Niwayekile wonke lamathuba. Thank you so much for watching. Ngiyabonga kakhulu. Kwande Zulu.